Hi everyone, I know it's been a while since I've made a video, but today I won't be teaching you anything new. I'll just be reading a primary source based off the Cuban Missile Crisis. And I'll also post this same document on Google Classroom, and in the comments below I will put the time frame or timestamp of when I start reading it in Spanish. So it'll be in English first, and then I'll read it in Spanish. Alright, so here we go. Today's document 1, I'll give you today and the following day to read this, listen to this video, and then answer the question. So document A, or document 1, is a letter from Chairman Khrushchev to President Kennedy, again during the Cuban Missile Crisis. So Moscow, October 27th, 1962. Dear Mr. President, I understand your concern for the security of the United States. You wish to ensure the security of your country, and this is understandable, but Cuba, too, wants the same thing. All countries want to maintain their security. But how are we, the Soviet Union, to understand the fact that you have surrounded the Soviet Union with military bases, surrounded our allies with military bases, placed military bases literally around our country, and stationed your missile armaments there? This is no secret. Your missiles are located in Britain, they're located in Italy, and are aimed against us. Your missiles are located in Turkey. You are disturbed over Cuba. You say that this disturbs you because it is 90 miles by sea from the coast of the United States of America. But you have placed destructive missiles, which you call offensive, in Turkey, literally next to us. I therefore make this proposal. We are willing to remove from Cuba the missiles which you regard as offensive. Your representatives will make a declaration to the effect that the United States, for its part, will remove its missiles from Turkey. We, in making this pledge, will promise not to invade Turkey. The United States government will promise not to invade Cuba. The greatest joy for all peoples would be the announcement of our agreement. These are my proposals, Mr. President. Respectfully yours, Nikita Khrushchev. So if you look down here, remember, always pay attention to the source. It simply says, letter from Soviet Chairman Khrushchev to President Kennedy, U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, during the Cuban Missile Crisis and the aftermath. That's where they got this source from. So this question I'm going to erase when I post on Google Classroom because I don't want you to get confused and think you have to answer it in the document itself. I'll just post the question on Google Classroom itself. And it says, based off this document, explain Khrushchev's purpose for sending this letter to President Kennedy. Okay? So this is a key word right here as well. Purpose and explain. If you do not explain and just give me one word, you are not getting full credit. Okay. Ahora para leerlo en español. So, aquí no les voy a enseñar nada nuevo, simplemente va a ser una fuente primaria durante el crisis de misiles cubanos, y les voy a poner la pregunta en Google Classroom y también con este documento. Documento A, documento 1. Carta del presidente Khrushchev al presidente Kennedy, Moscú, 26 de octubre de 1962. Estimado señor presidente, comprendo su preocupación por la seguridad de los Estados Unidos. Usted desea garantizar la seguridad de su país, y esto es comprensible. Pero Cuba también quiere lo mismo. Todos los países quieren mantener su seguridad. Pero, como nosotros, la Unión Soviética, para entender el hecho de que usted ha rodeado a la Unión Soviética con bases militares, rodeó a nuestros aliados con bases militares, colocó bases militares literalmente alrededor de nuestro país y estacionó sus armamentos de misiles ahí. Esto no es un secreto. Sus misiles se encuentran en Gran Bretaña, se encuentran en Italia y están dirigidos contra nosotros. Tus misiles se encuentran en Turquía. Te perturba Cuba. Usted dice que esto le perturba porque está a 90 millas por mar desde la costa de los Estados Unidos. Pero usted ha colocado armas de misiles destructivas que usted llama ofensiva en Turquía, literalmente junto a nosotros. Por lo tanto, hago esta propuesta. Estamos dispuestos a eliminar los misiles de Cuba que consideras ofensivos. Sus representantes harán una declaración en el sentido de que los Estados Unidos, por su parte, eliminará sus misiles de Turquía. Nosotros, al hacer esta promesa, prometemos no invadir Turquía. El gobierno de los Estados Unidos prometerá no invadir a Cuba. La mayor alegría para todos los pueblos sería el anuncio de nuestro acuerdo. Estas son mis propuestas, señor presidente. Respetuosamente suyo, Nikita Khrushchev. So siempre tienen que poner atención a la fuente, de dónde vino,
y aquí te dice el nombre, que fue la carta del presidente soviético Khrushchev hacia Kennedy. Y consiguieron este artículo por aquí, por el Departamento del Estado estadounidense. Y se trata del crisis de los misiles cubanos y las secuelas. Esta pregunta lo voy a eliminar, lo voy a quitar de aquí cuando ustedes lo tengan en Google Classroom, para que no se confundan y no piensen que tienen que responderlo aquí. Si no, les voy a hacer la misma pregunta en Google Classroom. Y dice, basado en este documento, explica el propósito de Khrushchev en mandar esta carta al presidente Kennedy. ¿Okay? Si no explican y no lo ponen en sus propias palabras, no van a recibir el puntaje o el crédito máximo. Thank you all very much. I hope you've had a wonderful spring break. See you soon.